kukakisi yagala nkutwale kukudeti yagala nkuyite my miss baby. Kapalaga Baibe, running producer, and Kistas. Yagala nkuwe kukakisi, yagala nkutwale kukudeti, yagala nkuyite my miss, baby. Okay, ndoza okiyinza okuba nga kiri better. Mwenna abatulaba nyongera okubabuuzaako n'okubaaniriza abaliko musobola okuyita ne munno ne tunyumirwamu ffenna wamu ate ne tuyiga ku lw'eggwanga lyaffe. Nze Kapalaga Baibe mwana wa mama aseeseetula, nze nkubuuzizzaako ng'era nkwaniriza. Eno bagiyita Kapalaga Baby Show, ebeerayo buli lwa 6 ku ssaawa 2 ez'ekiro ez'e Uganda okutuuka ku ssaawa okutuukira ddala ku ssaawa zibeera 4 ez'ekiro. Njagala okubabuuzaako olunaku olwaleero, tugenda kwogera ku topics ez'enjawulo nga bwe nkugambye eriko luli mu kusooka. Tugenda kuba nga twogera ku nsonga ya Robert Kyagulanyi okuba nti nno yabadde unopposed okuba nga agenda kukwatira bendera ekibiina ekya National Unity Platform. Ate era tugenda kwogera ku role of art in a revolution, the role of art in a revolution. Tugenda kuba nga tugyogerako. Omanye ensonga lwaki abantu abanominatinze Robert Kyagulanyi okubanga yeesimbawo ku bwa president babadde abo bwewandiyambye nti laba Eddie Mutwe, laba Nubian Lee, laba so abantu tugenda kwogera ku ekyo olunaku lwaleero. Then tugenda kwogerako ku the insights Dr. Kizza Besigye okubanga yavudde mu lwokaano lw'okwesimbawo ku bwa president. What does it mean eri Uganda? Kitegeeza ki? Tugenda kubanga nakyo tukyogerako. Ate era tugenda kwogera ne ku President Museveni kyeyavuddeyo n'agamba nti bannayuganda, n'agamba abasirikale nti aba SFC kye baakola Arua mu kuba Bobi Wine kyali kiyitirivu nnyo. N'olw'ensonga ezo tugenda kuba nga tuzoogerako wano. Tusobola okuyita banno ne tusobola okubeera abangi ne tulaba ensonga ezo nga tuli bangi, naye ng'ate osobola okusubscribinga ku YouTube channel eriko Brainstorm TV, kuliko programs ez'enjawulo. Eno y'emu ku zo bagiyita Kapalaga Baby Show. First of all, njagala kulaba twogere ku kye bayita music, the role of music in a revolution. Njagala okusooka okujjukiza nti revolution zonna zibaddengamu music nga abantu abasinga bakozesa music okuyita abantu, because whenever you play music, kati nga akayimba ako Kyagulanyi asobola oba akayimba konna buli lw'okakuba ka drawing attention. Music draws the attention of the people. Kyova olaba nti mu kwesimbawo kwonna olaba abayimbi nga bajja ne bayimba, then bannabyabufuzi ne boogera, because mu art tulina ekintu ekyenjawulo ekitali mu bantu bano abalala. Oba oliawo nti nze nsobola okukwata oluyimba nga ngereze ku luyimba ki Abiriga, ne mpandiika oluyimba in 3 minutes. I want the people bayimbe Abiriga, nti nga mmanyi nti bwe nayimba n'omwana tamanyi mukwano
manyi nti abantu bajja kuddamu abiriga, manyi nti ne bwe naluyimba wano ngenda kusaawa ebigambo bwe nti manyi what I want to sing about. I want to sing about omukyala atamanyi mukwana afuga bubi yajja mulungi nnyo, and all that. You know, we create a lot of stories and then summarize them in just 3 to 4 minutes. Now ekyo Katonda kye yatuwa ng'abayimbi baba creators. Now ekyo kye bakozesa mu revolutions ez'enjawulo. Kyova olaba nti waliwo omusajja gwe bayita bamuyita ani nzijukiza sebo, omusajja yayimba agawalagana mu nkola bamuyita Balijidde, nti Balijidde yayimba oluyimba agawalagana mu nkola bwe tuli batutudde tuligazimbira embuga yaago, naye ng'ayimba nga tosobola kutegeera ki kyagamba okujjako ng'otudde n'owuliriza oluyimba so much n'ogamba oluyimba luno omusajja ayimba ki? But in actual sense agawalagana mu nkola yali ayogera ku President Museveni n'abantu be bwe baali mu nsiko, ng'agezaako okulabula abantu nti bannaye muli wano naye empologoma ewuluguma. That is the beauty of music. Omusajja Mzeidani Mugula yayimba oluyimba naye yaluyimba dda 1963 bayita enkomerero, naye ate oluyimba olwo lwakyaka nnyo mu 1970s. Era Amini n'atandika okumunoonya nga bagamba nti ayimba ye enkomerero eri kumpi amazima, enkomerero eri kumpi mwenenye, nti n'alowooza n'agamba okay, bayinza okuba bayimba nze Mzee Mati aluyimba naye alina oluyimba lwe bayita olugendo lw'e Masaka, ayimba engeri olutalo gye lwalimu and all that mu dakiika just 10 ya summarizing olutalo lw'emyaka 5. Now that is the beauty with music. Bw'olaba abayimbi nga bazze okunominatinga Robert Kyagulanyi, omuyimbi nga Nubian Lee. I was hoping we had to get him online, but the network in Uganda is so horrible. Naye omuyimbi nga Nubian Lee bw'avaanidde abayimbi akiikiridde be bantu ababaddewo, you know, be bantu abali loyal to not only the struggle but to Robert Kyagulanyi as a person. Abaddewo of course abantu of course diiru nyingi nnyo ezizze wano byande, waliwo bakyali baffe bangi nnyo nga talina mugundi ku level eyo eri as close naye nga bali bought out. Kati omuntu ng'oyo bw'abanga akyali nga mugumu to the struggle that he believes in, then omuntu oyo omuwa ekitiibwa. N'olw'ensonga eyo njagala kulaba wano nfunye feedback anti network evuddeko. N'olw'ensonga eyo I want you to look at Bobi Wine, a musician. Osooka olowooze engeri gy'abadde nga ayimbamu music we, okuviira ddala Bobi Wine lwe yakola ekigambo edutainment. Nagamba nja kukolayo show wano nga egenda kunnyonnyola nnyimba ku nnyimba, luyimba ku luyimba. I think I will even have one Kim XP. Kim XP are behind most of videos as a Robert Kyagulanyi, but the messages that he always bring out, nakulagira ku luyimba lwa Time Bomb, for example. If you looked at the video, Time Bomb, Bobi Wine yagiyimba n'ayimba ebintu byonna bitabuse buli kino kimu kino kiganye amasannyalaze gali ku bbeeyi n'afundikira ng'agenda mu parliament. But that was around 2014 I think, where yayimba Time Bomb kyokka n'agenda mu parliament mu 2017. Bobi Wine yayimba oluyimba Wendi.
naye nze wendi mukama yampa awo. If you looked at the video, yakola oluyimba n'akola n'afundikira nga president. But that was way in around 2000, I think 7, like over 13 years back. No, not even. Zibera 13. Zibera 23, right? Zibera myaka emeka 2007. Around 13 years. So, ebintu bwe bityo. The beauty of music. Omusajja omu, Napoleon, I'm not a history student, but I read somewhere about Napoleon and his way of fighting. Like the way he could use music. Kyova laba nti nno basobola okuddira ne bagulayo ekyali omu owa music agende ayimbe. Kyova laba abayimbi babasasula ne bayimba tubonga naawe, and ne ku mulundi guno era ogenda kulaba abayimbi bangi nga babasasudde because they know music are drawing attention. The likes of people like Lucky Dube. Lucky Dube ayimbye music mungi, yayimba music throughout his life nga music ali ku injustices, ayimba ku injustices, ayimba ku ngeri gya ayimba ku ngeri gye waaliwo obusosoze mu mawanga. Kyova olaba yayimba nti one people different colors, we are all one people but different colors. Now different songs is Lucky Dube. He's one of the artists that you would say is really he was really a very good, he was really a very good artist bwekituuka mu kulwanirira abantu bonna ba legends, true legends of music balina akakwate ku social injustices. When you look at the Miriam Makebas, the likes of Brenda Fassie, the likes of bayimbi bangi nnyo bayimba music akwata ku bantu because music is a mirror of the society. Like I normally tell you, when I go to Rwanda and come back to Uganda, I sing translator because that is what I've seen in Rwanda. I realize that when I go to Rwanda and probably I want to vibe a chick, I want to get a person to translate what they are saying and what I'm saying. So that is music. In music, we say what we see. That is why it is very hard to fight music. Now, the artists like Nubian Lee, who have stood a test of time, because Nubian Lee mainly yali ayimba ne Bobby Wine. Of course alina ennyimba ezize naye okusinga yali ayimba ne Bobby Wine nga kitegeeza nti Bobby Wine bwe yalekeraawo okuyimba, Nubian Lee yalekeraawo okuyimba. Now that resilience is what we want to copy. The people like Eddie Mutwe, I want you to copy that resilience. Nti Eddie Mutwe abadde ku kido, eka mu ghetto tukiyita kido, okubeererawo omuntu n'abeera nti buli ssaawa abeeraawo okugaadinga bannange kiri kitya kakati. The resilience, bamukubye bamukoze eki, the resilience. I want you to learn to get that resilience. Then Bangambe, there is a lot of echo. Let me see if I can work on that. I don't know about that now, but
That's the beauty over the role of music in a struggle. Omusajja gwe bayita Sergeant Kifulugunyu mu lutalo olwaleeta President Museveni mu buyinza, Sergeant Kifulugunyu yayina a very big role okuyimbira abantu because buli lwe bayimba bawulira nga tebaggwamu maanyi. When you listen to a song like Situka Tutambule, you want to keep moving regardless of President Museveni ne bakyali be bwe bambala amasuuti. But now abantu bonna bazuukuse bagamba kumbe bulijjo bino bitukwatako, and that is one big achievement that Robert Kyagulanyi got. Abantu okumanya nti actually ensonga ezigenda maaso mu nsi yaabwe zibakwatako, ne tutazirekera bulekezi bantu ba lubatu batusalirewo. Abantu abo betulekedde ng'ensonga zaffe batubye sente nyingi nnyo nga twebase nga tetufaayo, bajja ne batuwaako bucolo ne bagamba kati mmwe gwebeererako awo kirabye otya, nga ffe tugamba bugambi kyekyo kyali wange bannanga mpaddeyo ekyebiri. Abo nno be balabufu be bawaayo ekyebiri, naye abasinga obungi babawaayo akasente just 10 oba ne babagulira busukaali. Kati eno time yakulekeraawo okufuna sukaali mu bakyali wabula twebeereremu. Ekyo that is the real meaning of okwebeereramu. Kye tugamba mu kwebeereramu is to get involved in matters that pertain the country because it is our country. Kakati bwe tugirekera bakyali nga bwe tugibalekedde ebbanga lyonna, we are ruined. Tugenda kumaliriza nga tewali kye tufunyeemu, wabula nga bo beeyongera okugaggawala, nga beeyongera okulya mu ssente mu ggwanga lyaffe akasente nga bwe baba baagadde. So that is the beauty with music. I'll have a show, and that show will specifically be to tell you about Robert Kyagulanyi's music. Why? What attracted me to getting connected to Robert Kyagulanyi? Because Robert Kyagulanyi is not the only musician that is my friend, but we got that connection because of his music. I would play his music on radio, but then I would feel that different thing in his music. There is a lot of songs that you can listen to and never tomwagala. Just go and listen to number 1. We are number 1. Enguudo kwe twatambuliranga kwe tuvugira buli muntu okisobola. Just listen to it. Just pick any song of Robert Kyagulanyi, even if you don't like him. If you fail to learn, then you'll be a failure in life, trust me. Now, ngenda kuwa omukisa okuba essimu oteese ku bintu ebyenjawulo, naye njagala kusooka kubiyitamu olw'okuba nti nemereddwa okufuna baganda bange bwe tubadde tulina okubeerako. The topic, another thing that we wanted to talk about was nkugambye Robert Kyagulanyi yayiseewo ng'ali unopposed. First of all, Munamawulire Mwenda, that I respect very much because of his earlier intellect, that the way Mwenda would articulate things, ng'omuwuliriza n'omutunuulira n'osoma articles ze mu monitor n'ogamba ebiseera ebyo nali saagala na byabufuzi nga si, but you would really read his article and you feel omuntu ono alumirirwa eggwanga. But ever since then, like they say, things fall apart. So Mwenda yagenda najjayo empapula, but it was not the official time.
and when the official time came, he never went to pick up the nomination forms. So Robert Kyagulanyi was the only person that who picking up forms, and eventually n'abanga yekere yazizaayo bw'atyo n'ayitamu okukwatira ekibiina ekya National Unity Platform bendera mu kuvuganya ku kalulu akajja ak'obwa president. Dr. Kano Besigye yavuddemu, of course, n'alangirira waliyo plan B, naye njagala okusooka okubuulirako nti first of all waliwo enteeseganya ndooza gye mujjukira between the people power and the people's government ebiseera bya Kasepiki. Enteeseganya eyo yalimu okufuna Dr. Besigye nga ffe tugamba nti ffe nga mu people power tulowooza nti tusobola okufuna akalulu, abantu ne tubaleeta ne balonda, because Dr. Besigye akoze birungi bingi, but ekintu ky'okuyita abantu okujja massively okubeera mu kalulu kibadde abadde akikola, naye ng'olumu agamba akalulu tekasobola ate nga tuba tugenda mu kalulu. So we think we can overwhelm, and in case we overwhelm, akalulu kalema. Nze nalaba ku akalulu ke nasooka okubeeramu actively kaali ka 2017 ke kaleeta Robert Kyagulanyi mu parliament. Naye mu kalulu ako nalaba abaana abeewaayo nga tebabasasula. Abaana bagendanga ku NRM nga babawa $2,000 ne t-shirt. Abaana ne bajja n'agamba nze mbadde nfuna $2,000 kati nzize, kiki kye twetaaga okukola? N'akozesa $2,000 gye baamuwa ku secretariat y'NRM okukubira Robert Kyagulanyi campaign. Nze ndowooza ekyo kyennyini kisoboka era kye tugenda okukola. Twagala campaign eziri non-violent, twagala kukyusa obukulembeze. What we are longing for, we are dragged into this, by the way. We are not politicians. We are not politicians. We are just dragged into this because we've read certain books of our elders, but unfortunately they are practicing negative to what they wrote. When you read the president's book, you fall in love with his ideas that he had then by the time he wrote the book. But ekikulaga nti ekyo yakivaako n'akatabo baakakyusa ne bakaeditinga. When you read the book, the current book, it is totally different from the original Sowing the Mustard Seed book. Now, as a musician, as an artist, as a journalist, I'm just dragged here. I have no choice but to talk about my country, to look for the proper way of where I want it to go for my kids, for my future, the future of my kids and the future of my grandkids. Just like our grandparents, the Jaja Museveni, went to the bush when they realized something was wrong. Bo balina more aggressive, ne bakwata endwasi ne balumba. Kati ku mulundi guno tetulina more aggressive. Nadde ndaba President Museveni ng'agamba nti nga alinga awagira security okuba Robert Kyagulanyi mu Arua. But there is a lot there is a lot of there is a very big untold story about Arua that I've always said I'll tell one time when the right time comes. Kubanga buli lwe ndowooza ku Arua mpulira ng'amaziga ganyongoka.
naye nabadde ndaba pulezidenti ng'abalaata ng'agamba abantu nti bamukubamu awo Kyagulanyi bamukubamu awo naye bamukuba bulungi. But the same president ng'ate namulabye nga akondeminga abaggyeko omusirikale yabadde ayagala okukuba abantu amasasi emmundu ne bagiwa chairman era chairman ne bamusiba. The president was very furious about that incident. But he is okay with beating another Ugandan. Era n'agamba boldly n'agamba nti abantu abakikola baali bagenda bavunaana nze neŋŋaana. But that is not the law. Amateeka galagira nti omuntu yenna yenna atocharinga omuntu oba adimininga omuntu na kakanya human rights ze ateekeddwa okubeera apprehended, ateekeddwa okuvunaanibwa. Ne president boldly said yabagaana okubavunaana. That is what we want to change. Twagala Uganda etambulira ku mateeka nti omuntu wabanga akubye omuntu bamuvunaane kubanga waliwo amateeka ago naye tegakola. We want to change that for the future of our Uganda. But if the head of state, with due respect, bakubibwanga obwemage, abantu battibwanga obwemage, road blockers zonna ezaabeerangawo nga bakwata abantu ne babatungulamu amaaso ne bakola ki, bye byatwala President Museveni mu nsiko. And we want to stay on that lane nti bajjajjaffe nga balwana ne jjajja waffe omukulu President Museveni balwanirira eggwanga litereere. We don't need to fight no more. We just need to bring out our brains. We discuss gwoteesa otya, ateeseza obulungi n'agenda mu maaso. Naye tetusobola kukola ekyo ng'ate tulimu nga head of state agamba oyo bamukuba bulungi nnyo era bwe baali babavunaana bamukuba nabagala waaca mubaleke. Omuntu eyatta Kawuma mwoyo yennyini saga battiramu omuntu. A person lost his life, you know. But at the end of the day we are all dragged into this. We are not here by choice. I should be on radio. Today is Saturday. I should be somewhere on radio shouting music and dancing and all that. But you feel dragged. You feel you have to say something. You have to do something about your country. And that is what drives us. So, ladies and gentlemen, that's about that topic where the president uttered a very unfortunate statement that I wouldn't really want to see from my president, the one that I love so much to an extent that I want him to rest. Ensonga endala era gye tudiscussingako olwaleero eri ku youth elections. But before that there was this where I saw president saying Abaganda who front their Bugandaism. I think there is something that I think is ndabanga abakigenderera okutudraginga mu nsonga z'amawanga. Uganda is past that. Banaye bakyala baffe n'abasajja b'abanyinaffe bava mu different areas of the country. Abamu bafumbirwa Bachope, Balugwala, Balulu, Basamia, I mean,
Uganda is past tribe. We are all Ugandans now because omukyala gwe nina mama we Munyankole, taata we Mugishu oba Muganda oba Muki, and that applies to everyone. Robert Kyagulanyi omukyala we gwalina ewaka Munyankole. Mikwano gya buli muntu mu famire ye ayinamu omuntu atali wa ggwanga lye. So we are past that. Please don't drag us there. We are past that. We are connected as a generation. Kyoboolaba nga batudraginga ne batuzaayo ku ebyo ebyamawanga lwakuba nti nno bakyali mu generation yaabwe gye batuleetera mu generation eyaffe. We think we have more problems than tribes. No one decides to belong to a tribe. You just born in a tribe. Nze sizukukangako ne ngamba kati Mzee Kaswe lwaki tonzaala nga ndi Munyankole, osanga nandiyagadde. But you don't have a choice. It is God who does that. So you can't say nti lwaki gwogamba oli Munyankole, lwaki ogamba because I am. We are past the ages of okugamba gundi no Munyankole kati mulabe ali wano. No, we are past that. We are past that, trust me. Gundi gye tuliko kakati essaawa eno yakubuulira eggwanga lyaffe twagala libeerewa, kubanga tuzadde abaana nga nze taata ndi Muganda, maama Munyarwanda oba Munyankole oba Mukiga oba Musaamya. Kati abaana babelonginga wakati bali mu intersection. We want to see a better Uganda for them. Kubanga ffe osanga abazaalibwa nga maama Muganda ne taata Muganda, kati generation ewedde ye yaffe. Kati generation eddako erimu intermarriages. So we can't build Uganda on tribes, and you can't say gwagamba kino, because that is what identifies us anyway. Otherwise bw'oba ogenda okusaba passport oba okusaba national ID mubijjeeko, toddamu kubuuza what is your tribe. But the more you ask it, kitegeeza you're identifying a person. The tribe is there to identify a person. But we can't be dragged to a very mean discussion of Amawanga. That's so past our generation. Then youth elections. I wanted to share something about youth elections. I have with me here the results. The results of the youth generations ezakakomekereza okusinziira kuwa apparently amawulire agasinga tegoogera mazima, and that is very unfortunate, and I think it is kirabika nga somehow bakigenderere. First of all, I want you to know that the youth elections were regarded as NRM elections. Throughout my life, sirondangako mukulembeze wa youth. Sikiwuliranga nako nti bamulonda. Naye nga weewuunya ate mbadde nga mu mawulire. Lwaki Electoral Commission tekola mulimu gwayo okutumanyisa ffe abalonzi kiki kye tuteekeddwa okukola. I was looking at the statistics from last elections, and this is what I got. The special interest groups in last elections, nalabye nga
district councillor are representing a youth nga ku bantu abawera mu 10,000 abali mu district, because buli district kati gwe bala nti buli district zaali 140 I think by last elections. Buli district ng'ereeta abantu babiri be bantu